Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am extremely honored and privileged today to be here and to talk about on something that I'm extremely passionate about. I'm Moniruzzaman Khan. I'm actually working in Green Delta Insurance Company Limited as head of digital business. To start my session today, I just need to talk about a bit about my organization. Green Delta Insurance Company is by far the largest non-life insurance company in Bangladesh. And to link with today's topic, we are the first company to launch digital insurance back in 2017. Before going or jump into Insuretech, let us know a bit about our current Bangladesh insurance landscape. Our insurance landscape has started 53 years back. We have, you all know, I believe, we have 78 companies around, but unfortunately still the market penetration is extremely poor. It's less than 1%, and to be very precise, is 0.4%. And there are few reasons behind this. Because in traditional insurance, it is a bit complex. It is extremely a cumbersome process to fill, you have to fill up forms, you have to write so many things, and after that you can get it. The customer service itself is an issue because after getting the policies, you are not actually being able to get the services that you can expect out of it. And last but not the least, lack of transparency. And this is one of the main reasons that insurance still is a social taboo. And these issues actually are creating a disconnect between the millennials consumer perception and the practices our insurance companies like us who are offering. And this is a massive disconnect in the society. And here comes the role of Insuretech. Insuretech is nothing adopting technology to disrupt the traditional insurance landscape. And while talking about Insuretech, there are few things that definitely has to come if we talk about a real or true Insuretech. It has to be a system-driven, a truly digital-driven solution. AI, big data, machine learning, these all are big things, but this has to be in place if we really want to place Insuretech in place. We have to have a personalized solution. In today's world, we actually want something very, very own, one shoes doesn't fit all. So a product which is designed for you definitely cannot or might not be, chosen by myself. So personalization is very important. So Insuretech can do that. History about Insuretech, though it's not sure, but around in 2008 or 2010, odd numbers, yeah. From then, actually, Insuretech has started its journey in the world. But to be able to talk, if it asks me a big brand or good brand, that is Lemonade, who started their journey in 2015. And till date, around 1,500 numbers of Insuretech companies operating globally. And out of them, 700 Insuretech has raised around $9 billion till date. So this is a big market, and this is a big opportunity for entrepreneurs or startups, fintech startups like present here. There are a fine line between digital insurance and Insuretech. We know digital insurance that this is a sort of process optimization of the present or ongoing processes, but Insuretech offers a bit more. Insuretech offers something that is, absolutely technology driven, which challenge the status quo. Any issues that is having right now in the market, Insuretech is there to challenge that. And use of AI, use of big data, use of machine learning. In Bangladesh right now, around 18 crore of people, they are using mobile devices in maybe smartphone or feature phone, whatever. So mobiles can be used for distribution. Big data can be used for underwriting. As you know that underwriting is the core of any insurance ecosystem. And machine learning can be used for claim settlement. So this three funnel can be easily adopted by technology if we can really adopt Insuretech going forward. Why Insuretech? Because it enhances the customer experiences.
It in a very short period of time you can have an insurance policy that you are looking for, which is not possible in traditional insurance landscape. It emphasizes the personalization, the individuality that I talked about a while earlier. It improves the flexibility, of course, because it actually can understand my own need, and it reduces the operating cost, and last but not the least, it decreases frauds because cyber security is in place. Insuretech in Bangladesh, around 13 plus minus number of startups, they are right now working with these insurance solutions. They are mostly aggregators or marketplaces, and mostly all of them are working with health or micro health kind of products. That means there are a big places where actually we all can be contribute. Like in motor, in personal accident, in property, in casualty, everywhere we can contribute, but unfortunately still all of these startups, fintechs, they are more focusing on health. Sorry, one thing I need to mention about the regulatory landscape. In my previous panel, Farzana Appa has already mentioned that regulatory sandbox guideline has been issued by our regulatory commission few days back. And this is something great for the industry, for the startups who want to think about insurtechs. So regulatory sandbox guideline is there, Insuretech guideline is there. So what we need right now, we need a partnership. We need a robust partnership between these startups and companies like us, insurers like us. And the question comes, are we ready for the true Insuretech revolution? Yes, of course, I believe we do. We are ready because the segment we talked about, like the 39.73% of our population, they are actually under the age, in the age of 25 to 59. And the telco penetration, mobile data penetration, MFS penetration, you all know it. But one thing actually we really need to focus on, that is the skill set. Because for a true Insuretech background, we need skills for who knows how to use AI, who knows how to use big data, machine learning and all. So there is a big gap and we all need to work on this skill set development. Scopes in Bangladesh, let me give you one example. In our neighboring countries, their per capita income is around 2,200 or 2,300, but their average insurance expenditure is $78. Whereas in our country, our right now per capita income is around 2,800, but unfortunately the per insurance expenditure is only $10. So there is a big opportunity for all of us. Prerequisite for Insuretech in Bangladesh, heavy investment is needed. এটা আমাদের আগের প্যানেলে ফারজানা আপা এবং সবাই সব প্যানেলিস্টরা বলে গিয়েছে যে আসলে আমরা এই জায়গাটাতে আসলে ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই না খুব একটা, বাট দিস ইজ এ ফ্যাক্ট যে এখানে আসলে হেভি ইনভেস্টমেন্ট দরকার। আমাদের একটা ট্রু ডিজিটাল ইকোসিস্টেম দরকার। আমরা আসলে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন নিয়ে কথা বলি, বাট মাতা ভাইও বলেছে যে আসলে একটা ট্রু ইকোসিস্টেম যদি না থাকে তাহলে আসলে হ্যান্ডশেকিংগুলো হয় না এবং আসলে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাওয়া হয় না। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিজন আসলে আমরা অনেক project আসলে fail করি. So for a true digital Insuretech, we need a solid ecosystem. Another thing is like digital risk management. এখনো আমরা আসলে আমাদের যে আন্ডাররাইটিং গুলো করছি আমরা সেগুলো আসলে ম্যানুয়ালি করা হচ্ছে, একেবারে ট্রেডিশনালি করা হচ্ছে, বাট দিস ইজ এ বিগ স্কোপ যে আমরা আসলে উইথ দি হেল্প অফ Insuretech আমরা এই ডিজিটাল রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা আমরা এখানে করতে পারবো। একটু যদি গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ দেখি তাহলে দেখেন, যেহেতু আমি বলেছি যে 2010 থেকেই মোটামুটি Insuretech যাত্রা শুরু করে গ্লোবালি। সো এখন পর্যন্ত প্রায় 11টার মতো, ইয়েস 11টা Insuretech কোম্পানি আছে যারা ইউনিকর্ন হয়েছে, অ্যান্ড দিজ আর দ্য টপ 5 Insuretechs গ্লোবালি অন মাই লেফট সাইড। অ্যান্ড মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে সাউথ ইস্ট এশিয়ার একটা আছে, দ্যাট ইজ পলিসি বাজার। আমরা কম বেশি সবাই আসলে পলিসি বাজার সম্পর্কে জানি। আর যদি এশিয়ার কথা বলি, এশিয়াতে যদি টপ 5 বলি তাহলে নাম্বার 1-এ আছে চায়না এবং সেকেন্ড পলিসি বাজার এখানেও আছে আর কি। আর বিগ নাম্বার হচ্ছে যেটা আমাদের যে আসলে আমাদের যে টার্গেট কাস্টমার, টার্গেট সেগমেন্ট যেটা বলছিলাম যে 6.93 crore। সো জাস্ট ইমাজিন যে এদেরকে যদি আমরা আগামী নেক্সট 5 years ডাউন দ্য লাইন এদেরকে যদি সর্ট অফ Insuretech-এর আন্ডারে আনা যায় এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে যদি অ্যাটলিস্ট একটা মাইক্রো প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা যদি 700 টাকার মতো আমরা এদের কাছ থেকে আমরা আর্ন করতে পারি, অথবা এই স্টার্টআপগুলো যদি আসলে চিন্তা করতে পারে, তাহলে দ্য মার্কেট সাইজ, পোটেনশিয়াল মার্কেট সাইজ ইজ অ্যারাউন্ড
24.5 billion যদি এর অর্ধেক কাস্টমারও আমরা যদি অনবোর্ড করতে পারি নেক্সট 5 years. So this is a huge market. মামুনুর রশিদ স্যার বলে গিয়েছেন যে তারপর আমাদের লাস্ট প্যানেলে বলা হয়েছে যে ইনসুরটেক ইজ দ্য নেক্সট বিগ থিং ইন ফিউচার, ইটস এ গ্রিন ফিল্ড। সো এখানে যারা আপনারা এন্টারপ্রেনার আছেন, যারা স্টার্ট আপ নিয়ে চিন্তা করছেন যে নেক্সট কী করা যায়, দেন দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ রিয়েলি ক্যান থিঙ্ক অফ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।